Well, I have to say something. yeah, say something. Mm-hmm. When Christoph did mention that we've surpassed our target in Yeah. some areas, Mm-hmm. but physical, our physical output we've also surpassed. Okay. And that is where because initially when the project was appraised, we never planned, it has never been part of the appraisal to get processing Facilities. machines, Mm-hmm. particularly post-harvest processing machines. Mm-hmm. Well, I mean, after the implementation of the component A, based on the feedback from farmers that they are, since the project helped them to increase their total production output, then it means they will now have more rice to process, Yes, yeah. milling and so forth, and the coos also, that's the millet. Okay. So we look at the various, the budget lines, and we made savings because we really made savings Okay. that can at least get us 35, processing machines in the name of rice, dehuling and milling machines Okay. and millet. Okay. And the procurement is on, and hopefully before the end of December, we'll come back to you to distribute these things to the beneficiaries. But there too, I want to highlight that these processing machines, as Yasin said, we gave the power tillers and other implements to those communities that properly manage Commitment. the fertilizer Process, and yeah. the seeds. Because if government, through the help of donors, gave you seeds and fertilizer at gratis, with the objective of helping you in what you are doing, and definitely you could not utilize them as expected, then no need to give you Another thing. something else. So Yeah. we've made a tentative survey, rapid survey, and we realized even with the machines, well, there is impact. We are happy, the results. Most of these communities, if you go to their villages, with what we gave them, they were able to open accounts of up to $100,000. This is in record Impressive, yeah. from the seeds and the fertilizer and the power tillers, Okay. which is going to be a community revolving something for other development or agricultural activities within the village. But women took the lead in the sustainability aspect, and as a result, based on that, these milling machines will be given to women groups. We are not gender biased, So it but means that's the what the president reality has on been the saying ground. about women being more committed than the men is Yes, also in fact, discovered here. yeah. In fact, during our first session, I said, we are here on behalf of our minister, Yeah. and I really want to, commend him for the support that he has been given to agriculture, and in particular to this project, because this project replaced an existing, a phased-out project called the Locust Project. Many people knew about the locust, and the locust was as a result of his personal intervention to our neighbors by helping, the sub-region in controlling the locust. And we had the ALP, which was successfully implemented, and the JIP came in to complement component B of that ALP, and we have to commend him for that. Okay. And the support, the commendation or the recommendation, that Christoph said, definitely wherever we are commended, definitely I would want to extend that commendation to the team. Is because of the commitment of the project team. We don't have to blow our own trumpets. Yeah. From drivers, cleaners, Everybody. even up to the senior staff. Okay. And we have to thank our ministry for the support, Ministry of Finance, the whole government, and the farmers, the chiefs, the governors, everyone, even the implementing agency, the EU and the World Bank, because all hands were on deck and are still on deck to ensure that, we successfully wrap up the project. Okay. Yeah. Since this is a phone-in program where you call and ask questions, I think we'll open the lines for their viewers who would like to call and ask questions pertaining to what we are discussing and what we've discussed previously. The number you can call is 437-3910. 437-3910. And maybe for those outside the country, you can dial 00220-437-3915. 437-3915. Now, to move on to Yasin. Yasin said project ci olof sama yow la ko sosé moom wone na ni daal bu mu demee seet seen liggéey bi ak naka ngeen di doxalee mbir mi
moom am na si kontante bu baax a baax a baax a baax te sax romb ngeen ay requirement yoo xam ne sax yooyu lañ leen tegal léegi yow foog nga ne loolu naka la amee. waaw comme le consultant bi wax rek parce que xam nga ñoom dañuy ñëw di gistu te kenn mënu leen a wax loo xam ne par gisuñu ko ñoom digg rek lañ dee wax moom nag bu mu ñëwee bii mooy ñeenteelu yoonam si réew mi si ñëw di gistu liggéey projet bi waaye wane na mbégte bu bëree bëri parce que ay jéego yu ñu tegoon daal projet bi demoon na ba passé ko saw laajte nag mooy lu waral loolu benn lu waral loolu mooy parce que mbir mi ñaar la da ngay jox béykat yi jumtuwaay ak jiw beeg yépp lu ñu soxla waaye ñoom tam seeni seen jom ak seeni pas-pas moo tax ñu egg fu ñu egg tey si waxam tam jot naa wane ne mbir mi ñaar la mooy projet bi bagage ñu leen jox ak ñoom tam seeni takku ak seeni jom ak seen pas-pas si wàllu mbéy mi loolu doon na loo xam ne lu am solo la parce que si projet bi man amoon ay jëmm jamono maa ngi koy fàttaliku mooy bu ñu doon joxee jiw gi fekk weeri fanaa mai la woon mai juin ali juin ñu ngi amoon presse bu bëree bëri si projet bi ñu ngi taw bi mu ngi doon commencé demoon na ba commencé ñu ngi amee jiw bi ñu ngi doon forcé pour joxe ko bu ko defee dara du tardé mu doonoon ay jëmmi jamono yu naqari woon waaye yàlla def na suñu pas-pas ñun tam si wàllu projet bi ak ministre bi ak ñu jàppale woon yëpp yàlla jàppale ñu ba ñu mun koo mottali ak suñu sago lu ñu ci doon fas yéene yëpp am nañ ko projet bi beneen bunta bu mu lifin daal mooy collaborateur si tam ñoom tam def jël nañ si ay jéego yu am solo mooy DOA NGOC waa ministre Department of Agriculture NGOC ak suñu ministre bi sax seeti yaan mu ngi doon wax fii ndimbal yoo xam ne jotoon nañu ko am même suñu ministre sax mu His Excellency the President jàppale woon nañu moom tam si ay jamono yu waaw yu garaawoon daal waaye ñu koy gërëm trop si loolu di gërëm képp koo xam ne jàppale woon nga projet bi si jamono yooyu ba tey yaa ngi ñuy jàppale daal ak seen driver yi tamit waaw driver yi cleaner yi ñëpp la ñëpp ku lim juum waaye ñëpp daal réew mi yëpp a si taxaw woon waaw projet staff bi na ñoom amuñ dara lu ñu leen di wax naa di leen gërëm parce que ñëpp la ñëpp a taxawoon jàppale ñu béykat yi nag ñoom tam foog ñu gërëm leen trop parce que mun ngaa yóbbu fas bi si géej bi waaw mun loo ko forcé mu naan ñoom dañ dem bi si géej bi ñoom seen bopp rek ñu jekkale affaire bi mu doon loo xam ne ñun am nañ ci mbégte loolu te projet bi tam soo ko seetee dangay gis ne commencé wut fii amoon na beneen bu fi nekkoon bu nekkoon locust project si njëlbeen mi amoon na ay jafe-jafe waaye bu ñu demee ba si kanam dañ ceeñ timis Seex Tijaan ñëw ak ñeneen nekk on board gis nañ ne yokkute bu ñu indi si réew mi si wàllu crop protection doon na loo xam ne daal réew mi yëpp a ci kontaan te ba tey ñuy continuer loolu moo taxoon yu óolute boobu ak njom bu ñu wone foofu moo ñu indil tam projet bi man noonu laa ko gisee waaw noonu laa ko gisee te mu doon loo xam ne ñu ngay ñaax projet team bi ministry bi suñu doona si World Bank EU ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñooy jàppale collaborateur si yëpp pour ñu gën a takku rek suñu takkoo rek lépp loo xam ne ñu ngi koy bugg si wàllu mbéy bi dinañ ko am loolu amul benn ñiixi ñaaxa ok jërëjëf Yacine ma del waati Seex Tijaan Seex Tijaan project consultant o ñing ay kuma kende balle fa jang katon ko ati natala pour ka jibe do ka fangoye albe kuwol tamande ke ñaami silate kala kiskisiro da min je wala ñinde ko jib nin ko mu ye min nate fangoye karol do la fangoye tambi bata wala so yaay tandi ko projet ko ñi ye kata ko balake pour que central sementu yande silam beta ñi ngale tambi me bandem projet ko la mune yo sabu me yo sabu comme ngamen fon foloke don Yasin seta wolde kan andum bina murun na wolde kan pour na bari manin ka kan la moy la wole keta ñindi fana ko yalon karafo ko leata bake ni e karafa o karafo de ñanta ya kata bake o karafo ibe laari ñi mennaje ya kata ke balobo anin inganiyo kaje ko karafo e futa de mar lal natale men bako EU ani World Bank e de man sakunda e demaro ñinin ke bulu pour ka Sénégal dema wo nada man sa fana nada wala tol bulo kono ko ngawo karafo ñi nga kata nga futandi wala na folo ko nga projet ko na menu ben noma kabo drive wala fitar lal ke be tentu ke jay alala demaro kan anin chefol alkalol kumandangol bayri nin tol wulday bukasi na ministry bunda agriculture ministry of finance be tentu lambe jayla nin ko be nyunu be fola jang ate ban ani NGO
nga menje wala nyintu